Hola y bienvenidos al reporte meteorológico de hoy. Ahora, aquel un vistazo al ingreso de humedad del Océano Pacífico, favorecida por el monzón mexicano, seguir estableciéndose sobre el noroeste del país y la onda tropical no. 12 se desplazar hacia el suroeste de las costas de Clima y Jalisco, provocar lluvias intensas en puntos muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas sobre los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Por otra parte, los canales de baja presión que se extienden sobre el interior y sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, provocaron chubascos y lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento en los estados del centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Asimismo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el suroeste de los Estados Unidos mantendrá un ambiente muy cálido a extremadamente cálido con temperaturas máximas superiores a 40 degrees Celsius sobre los estados del noroeste, norte y noreste de México, así como la parte este del país y la península de Yucatán. Finalmente, una nueva onda tropical se acerca a la península de Yucatán, provocando lluvias y intervalos de chubascos en dicha península. Lluvias intensas con puntos muy fuertes, 50 a 75 milímetros. Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros. Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros. Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros. Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos. Viento con rachas de 60 a 70 km/h tormentas de polvo. Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento con rachas de 40 a 60 km/h. Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con posibles tormentas de polvo. Baja California, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.